Hello everyone, welcome back to the next episode of Learning C Programming. In this video, I am going to talk about structure of C program. That is, what is basic structure of C program, how the program looks like, and how to write a C program. So, upon the completion of this session, the learner will be able to understand structure of C language. See, structure means what sections are there in a C program, what you have to include, and I am going to discuss all the sections, but some sections are optional and some are essential to include in your program. It is not necessary to add all the sections in your program when you write a program. Okay. So very first is your documentation section, or you can say it comment section. You can say it comment section, right? Here, what you include means what information you include in this section, like the author who has developed the program, date and time of development, and a brief description of that program. Let's take an example. I want to write a program for addition of two numbers. So, what you can include in this documentation section? See, I include author for RL coding. Next, for date, I include 3rd September 2025. Next, the purpose of program, that is program for addition of two numbers. Okay. So this you can include. These are comments like to forward slash. This is single line comment in C language. Now, what does it mean? This line would be ignored by the compiler. Compiler will not execute this line, right? Compiler is not going to convert this line into object code or executable code. And suppose next line also, it is a comment line, right? If you want to comment multiple lines, then there is also a multiple line comment. Here you can write forward slash asterisk, then asterisk forward slash in end. Okay. So first two lines are single line comment and third line is multiple line comment. Comment line कहले आमे कोन बुझिबा एइभଳି ଏକ ଲାଇନ୍ସ जोकि जदि आमे कमेंट लाइन रिप्रेजेंट करछि प्रोग्रामिंग रे किछि तले सेगुडा को कंपाइलर रन करबनी ताको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दबो बुझिला सो व्हाटएवर कमेंट यू वांट टू इंक्लूड यू कैन इंक्लूड either single line comment or multiple line comment. See, now what is the purpose of including these things? If compiler completely ignore these things, then why? It is just for understanding, for future use. Like, suppose if anyone wants to use your program in future and he wants to understand what the program is all about, then rather than looking at the code, look at the comment lines. See, if it is a simple addition program, then look the code and you can know that what is the purpose of the program. In a simple addition program, hardly 4 ରୁ 5 line ଆମର code ଥିବ. But actual programs or in case of developing softwares, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର 100 lines, 1000 lines ର codes ଲେଖା ହେଇଛି. So by looking that code, you cannot easily understand what the program is all about. But if you look at this documentation section which is above the program, then you can easily understand that who has developed this program, the date and time, and what is program is all about, right? So this section is just for the understanding and to enhance the reading of the program, and it is completely optional. This section is completely optional section. Okay. Generally, when we write program, we don't include this section, but it's better to include, and this is optional section. Clear? Next, coming to the second section, which is header section or link section. Here you can include header files. आमे याको header section काहे कहबा काहे ना एही section ने आमे header files को link करोजे बा include करोजे. So तापे हमको कोन लिखियो पड़िबो hash include then angle bracket भितरे stdio.h, right? So hash, what is hash? Hash आमे कोन में use करछे? Hash is a preprocessor directive. So preprocessor means what? This is a special instruction which runs before the actual compilation start. Okay. So these are include the contents of other files, that is library files. Now stdio means what? Stdio means standard input and output. Standard input and output.
dot h for what? Dot h is the extension. Why? Because it is a header file. Dot h आम यूज करछे header file extension पाई. So stdio जदि गोटे header file हैला ताले dot h आम यूज करबा से header file को include करबा पे stdio dot h. Okay. Now there are some predefined functions in C library, that is built-in functions, and we use those functions. Okay, that I have already discussed when we are discussed the features of C language. That is, C is having many built-in functions and you can directly use those functions. Now, stdio header file is for what? For printf and scanf function. See, for printf and scanf function. Parenthesis is for function, represents function. Right? So printf is for what? For output. Printf is used for output, and scanf is used for scanf is used to take input. Right? Now see, these are predefined functions, and where these functions are defined, ये जो functions को हमें use करिबा हम program में सेगुडा कोठी define है in the stdio.h header file. ये दुईटी जाक function हमर define है stdio.h header file भितरे. Okay. So if you want to include the printf and scanf into the program, then you have to include the header file stdio.h. Why so? Because see, compiler does not understand what printf or what scanf. So you have to provide the code, and when compiler will look at that code, then only compiler will understand that printf means it has to print something. And where that code about these functions are written? In stdio.h header file. It is already defined in it. Okay. Next, if you include #include conio.h. See, conio.h. Conio for console input output. Console input output. This is for what? If you use a function getch, जेमती आमे printf और scanf function यूज करिया पई stdio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करूचे, तार हेडर फाइल को इंक्लूड करूचे, से भली गोटे फंक्शन अछि getch फंक्शन. तो getch फंक्शन को हम जदि प्रोग्राम रे यूज करिबा ता पई हमको conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करबा को पड़िबो. क्लियर? When we discuss the complete program, then we will discuss what does it mean. So the function getch is already defined in the conio.h header file, right? If you write getch function in your code, compiler will not able to understand if you don't include its corresponding header file. Now suppose if you want to use some math functions like square root function or power function, जदि आमे कोनोसी मैथ रो फंक्शंस को इंक्लूड करबा को चाहबा, देन सेति पई हमरो गोटे हेडर फाइल प्रेजेंट अछि जाको आमे कहूचे math.h header file. math.h. Okay. So those functions are defined in math.h header file. At that time you can include this header file. So that's why we include these header files, and this is what header section or link section, because the linker is going to link the header files into your program, right? Next, coming to the third section is what? Definition section. So this section defines all the symbolic constants. Now what is that mean? Suppose in a program I want to use pi. See, pi. I think समस्ते जानथिबे pi रो कोन, pi रो वैल्यू हमें केते करंती 3.14 यूज करन, right? You know the value of pi is 3.14. So I use this pi in a program, suppose 10 times. And rather than writing 3.14 10 times in a program, what we can do? We can write down here has defined pi 3.14. This is a macro definition. Okay. So whenever in the program pi is written, everywhere that will be replaced with 3.14 value. Right. Let's take another example. Suppose I write has defined max then 100. And I am using max in a program, suppose 20 times. So rather than writing 20 times 100, you can write down these things. One more advantage is what? If you want to suppose change the value of max, suppose I want to change it from 100 to 200. See, suppose I want to change it from 100 to 200, right? So if you will not write this thing in a program, you retain the value 100 20 times, then at 20 places you have to update the value to 200. But if you use this thing,
then in a program rather than this value you can simply write down the name max. So when you are going to update, then you just have to update here only. Here you have just update here only. Okay, then you just have to update here only 100 to 200. That's it, and that will automatically be replaced by 200 every time you write max in the program. So that is the advantage of being using this macro or definition section. Clear? Next section comes global declaration section. See, in a program you use two types of variable and functions. One is local variable and another is global variable. See, local variable is what? They can be used within that function or scope only, where you define those variables. Like if I am writing a function here, that is void sum function, then bracket and int a. ଆମେ ପରେ discuss କରିବା void କଣ curly braces କାହିଁକି use କରିବା ସେ ସବୁ we will discuss later, but ଏବେ ପାଇଁ normally ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ normal syntax void sum then int a. So void sum, and suppose I am declaring a variable a. Here void sum function name and this is a variable a. So a I can use within this function, only within this sum function I use a value, right? So this a variable I cannot use in any other function. But suppose if I write a program consist of 5 function, এটা তো গোটে function ହେଲା, so easily ଆମେ ଗୋଟେ variable ଲେଖିଲେ ତାକୁ locally declare କଲେ ବା define କଲେ. ମନେକର ଆମେ program ରେ 5ଟା function ଲେଖିଛେ, and in all the 5 functions we are going to use the same variable, that is a. So now if you can globally declare that variable, then you can use that variable throughout the program. जदि हमें से a variable टाको globally declare कर देवा, then 5टा जाक 5टा कौन 10टा function हेले भी हमें ता value को as it is use करि परिबा every function में, right? But if you will not globally declare, then for every function you have to declare this variable int a 5 times, 10 times. Okay, so you can declare it outside these functions and use that like int a. Okay, globally in every function of the program, right? So the variables that are used in more than one functions in a program, those are global variables. As well as here you will declare all the user defined functions. Suppose a function is to find sum of a program, so here you can declare void sum, right? This is global declaration of a function or a variable. तो आम जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन लिखा ये सब आम हेडर सेक्शन पर रुए. तो मन कर प्रोग्राम में लिखीजे has include stdio.h and next has include conio.h, तापर हमको जो सेक्शन हम रखले सेटा होछ हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. जेमति हम जदी 5टा फंक्शन लिखि जा सबुतरे a वेरिएबल्स को हमर यूज करियर अछि, a वेरिएबल वैल्यू को यूज करियर अछि, देन हम एटी सिंपली लिखि परिबा डिक्लेयर करके int a. और जेमति कहली void sum function. सो जदी हम एटा ग्लोबली डिक्लेयर करूचे, देन a को हमें 5टा 10टा 15टा जेतेटा फंक्शन पे हम प्रोग्राम में इंक्लूड करू सबुतरे a वैल्यू को आ sum function को यूज करि परिबा, राइट? So next is coming to main section. This section is compulsory. Here it is compulsory section. Okay, it is not optional. See, in a program there can be only one main function. When you compile or run a program, always the control will go to main function first of all, right? So how will you write main function? See, main function you write void main, then the scope ता भितरे body जहाँ भी तुम्हें program ना content को लिखिबो. So this is the body of main function. Here we will write your program statements. Now here also two parts are there. Body section ने two parts, दीटा part अछि. First part होछि हमरो declaration. First is declaration and second part is executable part. Right? First is the declaration part and second one is the executable part. So in declaration part, you declare some variables. If we want to declare like int a, float b or any variable. And in executable part, it is what? The logic, like if you want to find out sum, then executable part means sum equals to a plus b. And here you declare int a, b or sum, right? So here is the declaration section and is the logic or executable part section, right?
Clear? So writing the logic. Printf, like you can say enter value of a and b. Printf भी हमें लिखी परिवा logic रे जोटा कि a और b ର value को read करेबो. First keyboard read करेबो, then हमको output print करेबो, then scanf. Okay, so that we will discuss next. That is executable part, where the program's logic is written. Okay, so two parts are in this section, and this section is compulsory to include. Always control will go to the first line of main function when you compile that program, right? See, it is completely optional to include declaration part. In some program, we don't include it. That also we discuss, but there should be at least one executable part, that is compulsory. And both the parts are comes within curly braces. Void main, then curly braces, then the both parts, that is declaration part, executable part, and then curly braces end. Right? So ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ main function ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ program ରେ ଗୋଟେ ହିଁ main function ରହିବ, only one. And ଯେତେବେଳେ compilation ଆମର start ହବ, each and every time compilation start ହେଲେ compiler first ଖୋଜିବ କୋଉଠି main function ଅଛି, ଯୋଉଠି ସେ main function को encounter କରିବ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାର program ର control, program ର execution को ବା conversion को से start करेବ तार first line at the very first line of main function. Clear? So next is we have sub program section. In this section you will include all the user defined functions. User defined माने किछिटा हमें कहले C रे built in function अछि जोटा कि already C library रे define हेके अछि आगुरु हमको खाली ताको यूज करिवार अछि. Clear? But user defined means user आमे माने जो माने हमें यूज करूचे आमे माने जदि कोनोसी फंक्शन को डिफाइन करूचे देन ताको हमें कहूचे user defined function. Like after main function you can write down the sum function, the sub function, or anything. Okay, it is also a optional section. It is also optional section. It is not like that you have to compulsory include it, but the calling of the user defined function and within the main function. जहाँ भी हमें यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करबा ताकू जेतबेले कॉल करबा सब बेले कॉलिंग ता तार हमर रहइबो मेन फंक्शन भितरे. सी फंक्शन ता हमें थ्री टाइप्स रे डिवाइड करजे. फर्स्ट होची फंक्शन न डिक्लेरेशन जोटा हमें ग्लोबली करि परिबा. नेक्स्ट फंक्शन न डेफिनेशन जोटा हमें सब प्रोग्राम सेक्शन ने करबा. नेक्स्ट आसीबो फंक्शन न कॉल जोटा हमें मेन फंक्शन भितरे करबा. बुझियला सब बेले मेन फंक्शन भितरे ही फंक्शन न कॉल हेते. क्लियर? Now let's take one example. So generally your first program is to print hello world. Okay, so program is to print hello world. Here print hello world. This is my documentation section. Program to print hello world or simply print hello world. So first include header files, like that is has include stdio.h. stdio.h हमें कौन पे यूज कले कहीं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमको प्रोग्राम में निहाती किछि प्रिंट करेबार अछि. जेमति प्रोग्राम में हम पर्पस लिखली प्रिंट हेलो वर्ल्ड तले प्रिंट करे हमको प्रिंटफ तो निहाती दरकार. सो जदी प्रिंटफ दरकार देन प्रिंटफ टा कहा भीतर अछि stdio.h हेडर फाइल भीतर. सो हेडर फाइल को हम इंक्लूड करिया पड़ियो फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट हैज इंक्लूड conio.h. conio.h कोन में कहैतला कंसोल इनपुट आउटपुट ता माने आउटपुट स्क्रीन टा को होल्ड करके रखिबो. जो आउटपुट रे हमर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हबो से आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करी रखिया पे हमें कंसोल हेडर फाइल यूज करबा जहा भीतर के हमर को फंक्शन थिला get ch फंक्शन. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू इति तो हमर किछि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन नाही, नॉर्मली आसीबो मेन फंक्शन. सो void main and then curly braces printf double quotation भितरे hello world, then double quotation end semicolon, then get ch output screen को fold करे पे and finally curly braces end. Okay, so एठी मु documentation section को include करिछि, normally header section को include करिछि, main section को include करिछि, definition section नाही कि कोनोसे सब program section नाही. Clear? So in the main function main section also I have only the executable part. main section function section ने मु कहइतली दीटा पार्ट अछि. गोटे हमर रहइला डिक्लेरेशन पार्ट, गोटे होछि एक्जिक्यूटेबल पार्ट. बट डिक्लेरेशन पार्ट किसिटा प्रोग्राम रे ऑप्शनल थाए, कंपल्सरी न थाए. जेमति हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रे डिक्लेरेशन किछि करिया दरकार नै, ओनली हमको एक्जिक्यूटेबल पार्ट दरकार, लॉजिक दरकार. सो लॉजिक हमें लिखले printf hello world, राइट. सो एठी हमरो गोटे ही पार्ट रहइला एक्जिक्यूटेबल पार्ट, नॉट द डिक्लेरेशन पार्ट. दैट इज फाइन. And also there is no sub program section in this program, right? So it is not compulsory that you have to add all the sections, but this is the basic structure. Every program should follow the structure. If you want to add all the sections in a program, so then the program may be like, see here,
एठी आमे कोन करजे फर्स्ट लाइन रे डबल फॉरवर्ड स्लैश अछि सो एटा हमर आसी जिवो कमेंट सेक्शन कमेंट लाइन जोटा को हमर कंपाइलर इग्नोर करबो टोटली सेकंड भी सिंगल कमेंट लाइन ओके एगुडा सब सिंगल कमेंट नेक्स्ट लाइन आल्सो सिंगल कमेंट कंपाइलर याको भी इग्नोर कला नेक्स्ट लाइन को जतो आसीबा फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क देन एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश एंड हेची एटा होची हमर मल्टीपल कमेंट लाइन सो मल्टीपल कमेंट याको भी कंपाइलर कंप्लीटली इग्नोर करबो ओके नेक्स्ट स्टार्ट है बट आम या कौन ऐड करूचे सो दैट जदि आम प्रोग्राम को फ्यूचर रे कहीं भी देखिले आम कौन प्रोग्राम डेवलप करथिले कि कौन प्रोग्राम लिखिचे तो एते सारा कोडिंग देखिबा बदल रे से सिंपली कमेंट सेक्शन को जाई कि देखि परिबो जे कमेंट सेक्शन में कौन लिखा है जेमति मु लिखिची प्रोग्राम टू डिस्प्ले सो एटा हो गोटे डिस्प्ले करिवार छोटा प्रोग्राम रे सो से एते कोड न देखि सिंपली कमेंट सेक्शन देखि कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देखि कि जानि दबो क्लियर नेक्स्ट कमिंग टू these two lines are header section or header file okay has input stdio.h stdio standard input output पे हम यूज करले कहीं printf scanf यूज करिबे हम प्रोग्राम रे नेक्स्ट अछि has include conio.h conio.h कोन में कहीं ना console input output हमरो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करिबे जोटा हम get ch फंक्शन में यूज करजे नेक्स्ट जो लाइन आसिले हमरो has defined max 100 so rather we don't use it in the program so just for example आमे मैक्स को प्रोग्राम रे यूज करने बट एग्जांपल कोठी हमरो मेन हेडर सेक्शन तळे डेफिनेशन सेक्शन रे सेति मैं लाइन टा को इंक्लूड करछि ओके सो जस्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कमिंग टू इंट a इक्वल्स टू 50 एंड void display ए दुईटा लाइन हमरो होछि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मोटी कोन पई कहली काई ना मु a वैल्यू जो a वैल्यू टा अछि ताको मु थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी यूज करे ता वैल्यू 50 ऑटोमेटिकली हे जिवो देन डिस्प्ले फंक्शन को भी मु प्रोग्राम भीतर एनीवेयर यूज करि परिबे सो ताको मु ग्लोबली डिक्लेयर कर देली क्लियर रादर मु a को यूज करनी बट डिस्प्ले फंक्शन को यूज करछि नेक्स्ट कमिंग टू void main that is our main function finally coming to main function so main function भीतर कोन रहला printf एटा होछ हमर एक्जीक्यूटेबल पार्ट डिस्प्ले से भी एक्जीक्यूटेबल पार्ट फाइनली गेट ch जोटा कि आउटपुट को होल्ड कर रखिबो एंड देन आसिले हमरो void display जोटा हमें कहूचे सब प्रोग्राम सेक्शन जोटा हमें हमरो यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिस्प्ले करैछे माने हमें डिस्प्ले फंक्शन गोटे नैछे जोटा कि यूजर हमें निजे डिफाइन करछे आ ताको हमें रिप्रेजेंट करछे सो एटा होचे हमरो सब प्रोग्राम सेक्शन राइट सो पाखा पाखी सब सेक्शन एठी मु डिस्प्ले करै देछि बट देखिबे जे तो एटा हमर एग्जीक्यूट होबो आउटपुट हमर एठी कोन आसीबो प्रोग्राम रा आउटपुट केमति आसीबो मु कहितली फर्स्ट रु जेतेबेले हम गोटे प्रोग्राम लिखुचे कंपाइलर फर्स्ट खोजिबो मेन फंक्शन कोठी अछि एंड से फर्स्ट वो मेन फंक्शन पाखको ताकू खोजिबो सेइटु ही से तारो एग्जीक्यूशन और कन्वर्जन को स्टार्ट करिवो सो फर्स्ट कंपाइलर देखले एटा होची तारो मेन फंक्शन सो फर्स्ट मेन फंक्शन भीतर को आसला कोन पाइला printf हेलो ताले हमें printf मु कहितली printf फंक्शन किछि गोटे स्टेटमेंट को प्रिंट करे पे हमें यूज करंती सो फर्स्ट से कोन करिवो हेलो प्रिंट करिवो सो सिंपली कंपाइलर लिखला हेलो ओके नेक्स्ट तापर लाइन कोन आसला सेकंड लाइन डिस्प्ले फंक्शन एठी डिस्प्ले फंक्शन को हमें कॉल करिछि ऑलरेडी कहितली जे जेते हमें सब प्रोग्राम सेक्शन में किछि फंक्शन को डिफाइन करछे बट ताकू हमको कॉल करिया को जिबा को पड़ियो मेन फंक्शन भीतर को सो डिस्प्ले फंक्शन को मु डिफाइन कली सब प्रोग्राम सेक्शन में डिक्लेयर करिछि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में एठी ओके एंड ताकू कॉल करिछि मेन फंक्शन भीतर क्लियर तीनटा पार्ट फंक्शन न जोटा कि हमें नेक्स्ट वीडियो रे फंक्शन जेतबे पढिबा सेतबे क्लियरली डिस्कस करिबा सो जेतबे डिस्प्ले फंक्शन को मु कॉल कली से आसीबो डिस्प्ले फंक्शन पाखको सो डिस्प्ले फंक्शन खोजिला आसिला डिस्प्ले फंक्शन पाखको देन डिस्प्ले फंक्शन भीतर देखिला प्रिंट करिया को कोन देछि rl कोडिंग कर्नर सो से सिंपली प्रिंट करबो rl कोडिंग कर्नर ओके देन अगेन पुनी से रिटर्न करिवो मेन फंक्शन पाखको डिस्प्ले फंक्शन काम सही गला मेन फंक्शन पाखको रिटर्न करला तो डिस्प्ले फंक्शन तळे ताको कोन अछि गेट cs लिखा आइछि आ गेट cs टा आउटपुट स्क्रीन होल्ड करिया पे सो दैट्स इट एतिकी से हमरो आउटपुट भाबरे शो करेबो कोन hello then rl coding kernel right okay so this is the structure of c program in the next video we are going to discuss about compilation process how the program is to be converted into object code and then executable code right thank you